Na mtazamaji, ni tarehe 21 mwezi wa Oktoba mwaka 2020 ikiwa ni siku ya Jumatano. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Atuoli. Kwanza kabisa tuangazie vidokezo. Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga wapokezwa ripoti ya jopo la upatanishi BBI. Wahudumu wa afya 217 waambukizwa virusi vya korona mwezi wa Oktoba pekee, huku muungano wa KMPDU ukiitisha vifaa zaidi vya kinga wakiwa kazini. Polisi yamsaka mshukiwa mmoja anayejidai kuwa kamishna wa kaunti ya Nyandarua na kuwalaghai raia. Kulingana na vile tunaona loka sikija haijakuwa hivi. Mimi miaka yote nimekaa Samburu sijaona kitu kama hii. Na msafara wa nzige wavamia Maralal, kaunti ya Samburu, huku wakulima wakiingiwa na wasiwasi. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga wamepokezwa ripoti ya mwisho ya jopo la upatanisho yani BBI mapema hii leo asubuhi katika ikulu ndogo ya Kisii, na hii ripoti hiyo inayotarajiwa kuanzisha gumzo la kitaifa kuhusu hatma ya Kenya siku za usoni itasababisha kubainika iwapo Kenya itabadili katiba ya nchi. Hapo jana katika sherehe za mashujaa uwanja wa Gusii mjini Kisii, Rais Kenyatta aliwaarifu wa Kenya kwamba taifa huenda likawa na mabadiliko ya katiba. Ni miaka 2 na miezi 8 sasa tangu viongozi hawa wawili kuja pamoja, hali ambayo ilizalisha azimio la BBI baada ya kuzinduliwa Novemba mwaka jana katika ukumbi wa Bomas. Thank you so much. Thank you. Hiyo ndio ripoti ambayo itatupa mwongozo na mwelekeo kama taifa. Asante sana. We managed to really get what is ailing Kenya. What are the problems? So it is not a useless exercise. Some people can stand and say, oh, waste of time. We need to address the issues of poverty, watu wa chini, watu wadogo. And so what? How do you address them if you don't know them? So he said, we want the Kenyan to speak, and the Kenyan spoke. Somebody will come and say, today is when we have now discovered that kuna watu wadogo. We want to have a conversation about the people, the poor man, the common man, the mkokoteni, the driver, mtu wa wheelbarrow, and so on. But you have been there all this time. Did you come from heaven? You didn't drop from heaven like an angel. You've been around. It's the first time you've now discovered that there are watu wa mkokoteni. And the issue of haves and have-nots. If you're really concerned, why do you give them wheelbarrows? Why don't you give them your helicopter? The conversation is now beginning. And I'm sure shortly you're going to be able to get a consensus. The issue of gender inclusivity, for example, in Parliament. And we say that we take Parliament as an institution, National Assembly and the Senate. And then once we put that together, then we deal with the issue of gender parity there. And we are determined to achieve that now, before the next elections. So we are open to everything else. So Kenya, the new Kenya, need to be born. And this is what we want. We said we want to bequeath a better society to the future generation. It is not about making Raila Odinga president or making Uhuru Kenyatta a prime minister. That's so far from it. That is propaganda. The facts are those that we have said. So we want to thank this, because we want this to be a national dialogue. And a national dialogue requires respect for each other and for each other's views. And a national dialogue is not conducted through insults. It's not conducted through incitement. It's conducted through reading, learning, understanding. And as the law said wonderfully,
not talking at each other, but talking with each other. With a view that I may have an opinion I want to give, you may have an opinion, let us talk with each other, and by so doing we will find a way forward. I want to repeat again, and I said it yesterday, this document does not belong first and foremost to me and Raila. It doesn't. It belongs to you. It belongs to you. This document is not about this individual's presidency and that individual's prime ministership, that individual's this. No. This is about all of us. What we are looking for is a document for posterity. And like I told you yesterday, friends, I may be the fourth, but I'm not the last. There will be a fifth president, there will be a sixth president, there will be a seventh president, there will be 100th president. So, I'm not taboo, but there will always only be one Kenya. And that Kenya belongs to all of us, and we have a common responsibility to protect that Kenya. Yeah? A common responsibility. And what this document seeks to do is to bring us together and find out how we can protect that common territory called Kenya. Not for an individual, not for a community, not for the rich against the poor or the poor against the rich, but how can we as a society called Kenya build a society that is inclusive, that is equitable, that creates opportunities for all. Na tume ya uwiano na utangamano NCIC imewataka viongozi kuwa na subra na uvumilivu na kuacha kutoa cheche za matusi wakati zoezi la ufahamu wa BBI litakapoanza. Akizungumza katika kaunti ya Nakuru, kamishna wa tume hiyo Sam Kona amesema Mkenya yoyote ana haki ya kujieleza, lakini sio kupitia matusi. Ameongeza kwamba hawatarajii mikutano mingi kutokana na ongezeko la idadi ya wanaoambukizwa ugonjwa wa corona. We expect that the report will bridge the divides that have already come out even before people read the report. And so we pray that the political class in particular will pay attention to reading the report and also not to manipulate the content to align to what they expect, but to give the people the chance to interrogate the report and also to give the right information to the people. We also expect that since it is supposed to be a handshake, the report will rally the political leaders to unite, to dissolve their differences, whether they are political or personal, and embrace the spirit of what the Building Bridges initiative was meant to be, which was basically to unite the country. We still are cognizant of the fact that we are in the corona era. So I don't expect us to begin to break the protocols relating to COVID-19 because the pandemic is still there and we are still not out of the woods yet as a country. So I don't expect massive rallies based on the prevailing state of health in terms of the pandemic. Secondly, as a commission, we see the BBI and all its processes as a curtain raiser for the 2022 elections. And already in our roadmap for the 2022 elections, the BBI and all its processes constitute an important part of it. So we will be keenly rolling out early warning systems to make sure that anyone who is engaging in any dangerous act or threatening behavior, we get hold of him or her before that can result into any form of death or any movement of people who might feel threatened by one person or the other. Na afisa mkuu mtendaji wa chama cha wanasheria nchini LSK Masi Wambua amepuzilia mbali wito wa kumbandua afisini akidai kwamba uamuzi wa kamati ya nidhamu ulimrudisha. Akizungumza afisini mwake, Wambua alisema kwamba kanuni zilifuatwa katika kumrejesha afisini, kauli ambayo inaungwa mkono na wakili wake Steve Ogola. Afisa huyo wa LSK amekuwa akikwaruzana ndani ya chama hicho ambapo anapambana ana kwa ana na rais wa chama cha LSK Nelson Havi.
I am here by virtue of a resolution of the Council that dismissed all the allegations that had been leveled against me and reinstated me to work. I had reservations. Actually, I objected and raised an objection against the suspension. However, I decided to subject myself to the due process. I appeared before the hearing, and the Council made his determination. In the documents that have been circulated all over, I'm sure you have seen that I raised an objection through my lawyer, requesting the President to recuse himself because of previous utterances that he had and positions taken previously. However, that issue was determined by the Council, and the proceeding of the disciplinary proceeded. Section 26, subsection 6 of the LSK Act provides that a vote to remove the CEO must be supported by at least 2/3 of members of the Council present and voting. Now, Council voted overwhelmingly to reinstate the CEO. So basically, that is the position in the law, that the CEO, when she's back in office, as you've seen that she's in the office by operation of the law. Na wahudumu wa afya 217 wameambukizwa virusi vya corona katika mwezi huu wa Oktoba. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini, Daktari Chibanzi Mwachonda, amesema kwamba ongezeko la maambukizi kwa wahudumu wa afya ni kutokana na mapuuza ya serikali. Sasa wametoa ilani kwa Wizara ya Afya, iwapo hawatatimiza matakwa yao kama vile kuongeza idadi ya madaktari, basi watachukua mkondo wa mgomo. This plus other things that we have continued to talk about has resulted into a lot of demoralized healthcare workforce. We have cases where salary is not guaranteed anymore. We don't know why the county governments and the respective institutions sit on the money that's not even theirs without releasing it to the people who are supposed to receive it. We note that there's a rising number also, equally, of infections amongst the healthcare workers. In fact, as per the latest analysis, the month of October has registered the highest number of infections amongst healthcare workers since the beginning of this pandemic. 217 healthcare workers are so far infected in this month, against a total of 1,295. And this is attributed to several things. One is the disregard of the COVID-19 human resources for health protocols and guidelines by those in administrations at the county levels, where healthcare workers are being forced to continue working even when they have contracted COVID-19. This trend must stop. Healthcare workers are not robots. They're human beings. They equally deserve care. The lack of adequate PPEs is now another concern because it is the one leading to the infections that we are seeing. And finally, the staff shortages. A good example is Nakuru County, where complete departments have stalled as a result of the health workforce contracting COVID. We've seen that they've scaled down operations, and the rising number of infections in other counties is likely to lead to such scenarios. If these issues remain unresolved, you will continue to see the industrial action across the country. In the various counties, in the various institutions, this will continue. Na shirika la kitaifa la anga za juu Kenya limezindua mikakati ya kutumia taarifa za anga za juu mwaka 2020-2025. Kwa mujibu wa Waziri wa Ulinzi Monica Juma, sayansi ya anga za juu almaarufu space science bado ina nafasi kubwa ambayo haijatumika nchini, ambayo inaweza kusaidia kwenye nyanja kama vile udaktari, kilimo, usalama na habari na mawasiliano. In terms of environment and resource management, in terms of urban planning and rural development,
in terms of food security and contribution to good health, amongst many others. To my mind, therefore, this strategic plan, which has been developed with the guidance and support, as we have heard, of the Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, clearly must set us on a path of a technology-led nation in this region, but also collaborating with other space science developed nations like Italy and other European nations as we move forward. We shall support the youth, especially young women and girls, to venture into this exciting frontier and harness the great potential of the space economy for Kenya. Na tukiendelea na taarifa zetu, mbunge wa Nyeri mjini Ngunjiri wa Mbugu ameunga mkono mapendekezo ya kudhibiti jinsi michango ya harambee inavyofanywa nchini. Ngunjiri aliyezungumza mjini Nyeri amesema kwamba wanasiasa wamekuwa wakitumia vibaya uhuru wa kufanya michango kutumia harambee kwa kutoa pesa za ufisadi. When you talk about vetting harambees, if we are going to have a harambee for Ngunjiri, can we first vet that there is actually need for a harambee for Ngunjiri? Does Ngunjiri know you are doing a harambee for him? Has he given you the go-ahead to do a harambee for him? Does the law, I remember reading one of the SACCO people, one of the officers in charge of SACCOs in the country saying, SACCOs have certain rules and regulations of how they do harambees. You need to have an AGM, and then as a SACCO, you need to agree you're going to do a harambee on a certain date. You can't just wake up and call for harambee for a SACCO. Now, when you talk about vetting harambees, you're not talking about stopping people from doing harambees. You're just out there making sure that you are following the process. And it already exists by then in certain ways. Today, we have the, what is it called? The Safaricom has a process of giving you a pay bill to fundraise. For you to get that pay bill, there are certain things you must do. That is actually part of vetting, because they must confirm that there is actually authenticity of this harambee. Why? To avoid somebody creating a pay bill, putting it on Facebook, and starting to collect money from people. We have to be able, because if we are not careful, part of the reason today a lot of people are suspicious of being called into harambees is because that particular process is being misused. So we must, as a country, because remember, our work is to create laws that work for all of us. So as a country, we must ask ourselves, is the current structure of how we do harambees working for us? So that we stop the harambee spirit from being misused and being manipulated by individuals for selfish interest, we need to come up with a way of managing it. The same way SACCOs were streamlined, the same way matatus right now are in a SACCO process because it was streamlined. So that you create order and stability. Na tukiachana hayo, maafisa wa polisi huko Nyandarua wameanzisha juhudi za kumsaka mshukiwa ambaye alijifanya kuwa ni kamishna wa kaunti hiyo. Kamishna wa kaunti Nyandarua Benson Leparmoji alitoa tahadhari kwa raia wajihadhari na ulaghai ama mlaghai huyo ambaye anasemekana kuwapigia simu machifu wa eneo hilo akiitisha pesa. Wanaomtafuta ama wale ambao wanatafuta huduma za serikali wametakiwa kufika katika afisi za umma ili kuhudumiwa badala ya kufuata maagizo ya watu wasioeleweka kupitia kwa njia ya simu. Ofisi zetu siko wazi kila wakati, nambari zetu za simu zinajulikana. Kwa hivyo tunaomba wananchi kwamba usiadaiwe na mtu yeyote. Najua siku hizi kuna wakora wengi. Hata kumekuwa na mwingine amekuwa akisema yeye ni county commissioner Nyandarua. Mpaka anataja hata jina langu kabisa. Na hata namna anaitamka hiyo jina hajui. So huyo mtu tunamtafuta kwa karibu. Tunamtafuta maafisa wetu kama CCIO na wengine tunajaribu kutafuta huyo mtu. Kuna mtu anasema yeye ni county commissioner Nyandarua. Na si mara ya kwanza, hata hapo mbeleni amekuwa akipotosha watu. Mwingine hata anapigia machifu simu anasema nataka mpate promotion, sijui leta pesa fulani. Hakuna pesa inatolewa yoyote, maana atakubali mambo ya ofisadi. So tunaomba maafisa wetu usiwahi kudili na mtu umjui. Kama unataka kuona county commissioner ama ofisa yote wa serikali, fika kwa ofisi rasmi uonane na huyo mtu moja kwa moja. Nasema tu hivyo kwa sababu hata kulikuwa na MCS wetu wengine
Mtu anawaambia kwa sababu kuna kitu ulikuwa umetuma barua ya maombi, njoo tukutane sijui mahali fulani, lakini huyo mtu haonekani. Na county commissioner hahusiki na mambo hayo. Unaenda kwa station, unatuma barua yako ya maombi na hakuna malipo yoyote ambayo unaulizwa. Na huku wanafunzi wa gredi ya 4 na darasa la 8 wakianza mitihani ya mjarabu hii leo, baadhi ya shule Mombasa zilifungwa na kukosa kuandaa shughuli hiyo. Walimu 15 wamebainika kuambukizwa virusi vya corona katika shule za Star of the Sea na Tononoka, kulingana na kamishna wa kaunti Mombasa Gilbert Kitio. Mwanahabari wetu Tobias Chanji alifuatilia na kututumia taarifa hii. Na tupo katika shule ya msingi ya Nyali, na kinachoendelea kwa sasa ni kuwa wanafunzi wa grade ya 4 wanaendelea na mtihani wao. Lakini japo shule hii wanafunzi wameweza kufanya mtihani wao, mambo ni tofauti katika shule mbili za kaunti ya Mombasa ambazo zimeweza kufunga baada ya walimu 15 kupatikana na homa ya virusi hivi vya corona. Shule hizi ni shule ya upili ya Tononoka ambapo jumla ya walimu 11 wameweza kupatikana na virusi hivyo, na shule ya msingi ya Star of the Sea ambapo walimu 4 wameweza kupatikana na virusi vya corona. Tunaelezewa kuwa akiwemo mwalimu mkuu. Taarifa hii tumeweza kuhakikishiwa na kamishna mkuu wa kaunti ya Mombasa ambaye ni Gilbert Kitio, ambaye ameweza kusema kuwa kwa sasa shule hizo zimeweza kufungwa na kuwa itafunguliwa tu baada ya majuma mawili, japo kuna sampuli pia kadha tu ambazo bado majibu yake hayajaweza kutoka, na kumaanisha kuwa labda yakitoka na kuonekana kuwa pia vile wamepata virusi hivi vya corona, labda huenda majuma mawili hayo ya kukaa nyumbani yakaongezwa. Lakini kwa sasa utaniruhusu tu nizungumze na mwalimu wa shule hii ya msingi ya Nyali, labda tu kwa kifupi atuelezee labda shule hii imejiandaa vipi na ni mtihani upi ambao unaendelea kwa sasa. Kwa jina naitwa mwalimu Omar Babu, naibu wa mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya The Nyali School. Ama kwa yakini leo ni furaha kuu katika shule yetu kwa kuwa wanafunzi wetu wanafanya mtihani wa masailiano ya kusoma katika lugha ya Kiingereza kwa hivi sasa. Kwa hivyo wanafunzi wetu wameweza kujipinda mgongo na kujiandaa vyema, kwani ukiona vyaelea basi jua vimeundwa. Ndipo sasa tuko katika ulingo wanafunzi wakiweza kujigaragaza na kusoma katika mtihani huu wa Kiingereza katika kusoma. Na bila shaka vimeundwa, ni wanafunzi ambao wamekuwa nyumbani kwa muda wa takriban miezi 7. Labda hali iko vipi? Kuna dalili yote kuwa walikuwa wakisoma wakiwa kule nyumbani au bado kuna uvivu wa hapa na pale? Jambo lililo bayana ni kwamba tuliweza kuwa na masomo kupitia mitandao. Kwa hivyo hasa grade ya 4 waliwacha masomo kupitia mtandao tu juzi walipokuwa wakirudi shuleni kusoma. Kwa hivyo tuna uhakika na kwamba wanafunzi wameweza kujiandaa vizuri. Tuliweza kuwafunza mitandaoni kwa muda huo, na tangu wiki jana tulipofungua rasmi shule zetu, walimu wamekuwa madarasani wakiweza kunoa makali ya watoto hawa na kuwachangamsha katika masomo mbalimbali. Labda kuna hofu yoyote ukizingatia kuwa kuna taarifa ambazo zinaenea kuwa baadhi ya shule zimeweza kufungwa sababu walimu wamepata kuambukizwa virusi hivi vya corona? Kwa kweli katika hali ya kibinadamu, ukiona mwenzako ananyolewa basi chako kitie maji. Kwa kuwa tuko katika jimbo la Mombasa, hofu imetanda katika mashule yetu, hasa hapa katika shule ya Nyali. Pia tuna hofu kama binadamu wa kawaida, japo tumezidi kuchukua tahadhari na kuweka mikakati yote tulioweza kupambana nayo, kama kunawa mikono, kuvaa vitamvua, kutumia vieuzi. Tumezidi kutia bidii maradufu ili tuwe katika hali nzuri ya kujikinga na maradhi yale, kwani tahadhari kabla ya hatari ndio msemo ambao tunajipiga pambaja nao kwamba. Na pia tunaomba Mungu sana kabla masomo kwanza darasani, tunarudi kwake maanani na kuweza kumlingania ili atulinde kutokana na janga hili la virusi vya corona. Bila shaka ujumbe mwafaka kabisa.
Ni naibu mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Nyali akitujuza tu kuhusiana na jinsi mikakati ambayo wameweza kuweka kuhakikisha kuwa wamejiandaa vilivyo katika mtihani huu ambao umeanza hii leo katika grade ya 4 na vile vile katika darasa la 8. Lakini hofu bado ipo. Tukumbuka kuwa awali tumesema kuwa kuna shule mbili ambazo walimu wake takriban 15 walipatikana na virusi hivi vya corona, na shule hizo ambazo ni shule ya upili ya Tononoka ambapo ina walimu 11 walipatikana na virusi, na Star of the Sea ambayo ni shule ya msingi ambao walimu 4 walipatikana na virusi hivyo vya corona. Kwa sasa shule hizo zimefungwa kwa majuma mawili, kumaanisha kuwa wanafunzi katika shule hizo hawatakuwa wakiendelea na mtihani. Kumbuka pia hiyo jana kamishna mkuu wa kaunti Gilbert Kitio katika kuadhimisha siku ya mashujaa aliweza kusema kuwa kwa sasa vyumba vya wagonjwa vimeanza kujaa pomoni katika kaunti ya Mombasa, wakati ambapo idadi ya maambukizi haya vile vile yameanza kuongezeka. Kwako studio. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya mwenzangu Tobias Chanji, tunapata mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.